Hello guys, welcome back to the Young and Sweet podcast season 2 episode 3, and with me is a cohort of my friends and colleagues. My name is Newton Gogi. And my name is Steven Jamulo. My name is Josephine. Blessing Damboki is my name. Brilliant. Yes, so tumeweza kuja kwa hii podcast and this episode. Leo tunataka kuangalia something that is very very important in us, ndio? And we are introducing also friends who are living with the condition. Na leo nataka my friend over here Steven aweze kutuambia just a little bit about himself and how he has been managing the condition. Ndio tuweze kuendelea. Welcome Steve. Okay, thank you. Thank you once again, Steve. Okay, I've been diabetic for some years. Let's say nilipata 2020. Okay, managing it imekuwa tu road hiyo journey imekuwa ni tough kidogo. Though ni simple, nimekuwa nikiadjust, sasa iko poa, iko fine, iko best. Nimekuwa nikifollow my instructions at daktari. And I think so far so good. Niko fine, najisikia tu niko poa. Kabisa. So team will be having more and more guests on the show, and today we want to do something that is very very special. So November being the Diabetes Awareness Month, to celebrate the small wins in diabetes management, right? Yes. So just kufungulia tu just this topic. What are the small wins that you encounter as you live with this condition? The first one is, this is my 19th year. So next year it will be 20 years with diabetes. Wow. So that's my first win. Management imekuwa sawa. Yes. The second win is nimekuwa na many diabetes. Yes. Nimemeet watu wengi diabetes. I guess my friends wengi ni diabetes. Okay. So yeah. Fourth one is we have our own support group, our own CBO. Like tulianza kama joke. And now we have a CBO. Yeah, that's another one. And I'm happy I was part of wale walianzisha na tumegrow. I'm also one of the first person. Tukiwa na Newton wenye tulianza kushoot podcast. Journey imeendelea, tumepata other friends. Na I guess podcast has been mefaa home. Yeah, sana kabisa. The other thing ni tumekuwa in the diabetes community. Yeah, tumejoin other support groups, other organizations. We have learned a lot about health, not only about diabetes but non-communicable diseases as a whole. So yeah. For sure. So ideally, if you continue living with the condition, you encounter a lot of like-minded organizations. You encounter a lot of experiences ambazo ungepata kama una hiyo condition. But as a caregiver or as a person who is working also in healthcare, what motivates you? What's nini ambao unaona like even if you do a person who is living with the condition, it's a small win for you and for the team that you work with. Okay, well, Newton, I don't know how small a win can really be. I don't know how small is small. Yeah. But for me, like, it's a win when I see my team winning. Yeah, as a health educator, yes. You know, like walking this journey with somebody living with diabetes. The very first time they come, while their sugars are very high now. It's down, yes. Devastated. So it's a journey. Like how to control these sugars, yes. What to eat, drugs, exercise, and now again, here comes my patient. Yes. Sugars are well controlled. Yes. I feel so nice. For sure. Just like even in the support group that we have had in the past, Stephen P. Kitumeza experience like. Take time to go back to where you were when the day you were diagnosed. So kupata unajiuliza, sasa hii condition imekuja. I only have one life. When you say that statement, don't unasemanga ukuje you only live once. For you it has a different meaning because una maisha ingine utaishi bila DM. Yeah, by the way, let's even change it. Yes. We don't live once, we die once. We die once. We live every day. Actually, the first time I met Newton, nakana huyo mtu anakuambia a lot about diabetes, niko like this guy is a doctor. Anajua like nilikuwa naangalia hadi namuuliza hii ulijulia wapi, like alikuwa ameingia mbele yangu in this field. Now
pia mimi nikikaa na mtu ako like unajua sana, nikamwambia hata mimi nilikuwa naona mtu mwingine sema pia yeye anajua. Yeah. So we learn from each other. Yeah. Like there's one thing that impresses me, na hiyo ndio blessing ameguzia, whereby una meet na mtu ambaye leo alikuwa down, ile siku amediagnosed, anaanza kujiuliza maswali mengi, anaanza kuwa na some sort of even burnout, na pia denial. And then sasa like year after, unaona mtu anaanza kuaccept, anaanza kufuata madawa, vitu kama hizo. Like how long did it take for you, Steve, kuwa na hiyo phase ya denial? Unajua diagnosed 2020, ndio? Yeah. That was when COVID came. Yeah. So you can imagine most probably kulikuwa na shida pia ya jobs, kulikuwa na hizo shida. So all that plus now COVID, how long was the process to synthesize the process of diagnosis of the condition? Okay, first of all, yangu ilijulikana 2020. Kitu ilikuwa March. Lakini specific ilikuwa the 28 Feb. Yes. So ni kuingia March. Yes. Hii time ndio corona ndio hiyo. So wakati ilikuja, yes. Kitu ya kwanza job ilikuwa zimekatika kwanza, so nilikuwa nimeambiwa nitulie kidogo. Yes. Alafu sasa kidogo nimeenda nikapimwa, nikaambiwa you are diabetic, so sasa hapa niko na challenge mbili. Yes. Ya wira na ya nini. Sasa unajua hiyo time tunaambiwa ni ini disease. Yes. So nilikuwa najiangalia kwanza. Kitu ya kwanza nilijikataa. Yeah. Niko zile za hii sasa mtu akiwa mgonjwa unajua kwenye unaelekea, so kulingana venye watu wamekuwa wakiongea, wewe unaona life yako ni kama ishafika mwisho. So ni kama unaona mwisho wako instead of mwanzo wa sasa hii journey. So yangu ilikuwa tricky, ilikuwa hard. Though kitu yenye nilifanya visited someone, nilikuwa niko referred to, nikaambiwa huyu mtu anakuanga na dini watu diabetic, unaweza ukamuona usikie, maybe anaweza akakwambia kitu inaweza ikakusaidia. So I went there, nikampata kwanza nimechafa, niko na stress. Namwangalia jamaa aliniangalia tu, ananiuliza Steve, shida yako ni? Nikamwambia unajua niko diabetic. Akaniambia hebu niangalie, wewe unakaa mgonjwa. So mimi ananiuliza kuna kitu nimeandikwa wewe ni mgonjwa. Nikajiangalia nikaona. So wait, huyu jamaa alikuwa pia na the condition? Yeye ni anakuanga ni anaitwa aje? Ni kama cancer. Yeah. So ananiambia hebu jiangalie. Jiangalia kwa kioo. So alinipea mirror, jiangalie. Yes. Unaona ugonjwa imeandikwa hapo. So mimi naona hapa hakuna kitu. Yeah. Lakini namwambia watu wanasema, ananiambia watu wa gani? Yeah. So akaniambia kitu ya kwanza. Akaniuliza ugonjwa wako umeandikwa wapi? Akaniambia hii kitu inakuanga, kitu ya kwanza ujikubali, acceptance. Kitu ya pili yenye makosa unaweza kufanya ni kusikiza watu. Yes. Wewe enda kula vizuri, umepewa dawa. Yes. Enda kunywa hizo dawa na ukule, na siku nyingine ukikuja usiniambie wewe ni mgonjwa. So I think for sure what Steven is talking about is like that acceptance. Yeah, that acceptance. Because I feel if you do not accept yourself, no one will accept. Yeah, no one will accept. Kuna vitu zingine zimewai tangu self esteem. So you have to give it yourself, unajipatia kwanza and then you do. So I think for Steve here it will apply sana to the rest of the community. And that is one thing that even if you do not accept yourself, kitu kwanza familia yako itakuaccept. Yeah. Your colleague's job hawatakuaccept. Maybe if you have like a spouse or any other girlfriend from your hawatakuaccept. So I think that acceptance, it's a process. There is no one on earth, irrespective of which country, hata kama ni UK ama US, Josephine, ataambia tuko na diabetes and then you are like, these are the medications go. Because ours is different. We use insulin. Yeah. And we are also doing the next podcast on WDD and we are commemorating insulin. We'll give more sites on that. Yeah? So blessing to win from you is when you are working in this space for the health and you encounter children, like what is it about them that, because when you are a child, for example, Josephine, ulipata condition ukiwa shule, ndio? We know in some settings, because we are in a low and middle income country in Kenya, kuna settings zingine mtu akipata condition anawacha shule. But there is a motivation that you, as Josephine, ulikuwa nayo ya kuendelea na shule. So for blessing, what motivation do you see that huyu mtu yeye amepata condition na maybe anaendelea na kusoma? So is that also a win for you? It is, sure, it is. Yes. But now, what comes with children suffering or suffering the condition is that when the very first time they come into our clinic, we take the caregivers through the journey of diabetes. And then the child will just explain the condition to them both. At least now
the caregiver will understand what this diabetes is. The child again will, but very young ones will not understand. Yeah, for sure. Ni hile tu they won't. The formative stage. Yes, but the best bit is if the caregiver accepts. Like as a child, you won't accept yourself at that time. Yes. But if the caregiver now is good to go, then life becomes easy. And when I see them now walk the journey together, it is satisfying. It is very satisfying. Yes. So just when asubuhi ukaenda kujipima shuga zako ukaona ziko within control. Basi ile siku umeamka asubuhi ukajipima ukapata shuga zako ziko 13. Unasikiaga aje because even that is a win. Sindio? Yeah, it's a win, lakini the most ile spending ni amke zikiwa chini because my day will be bad. The whole day, like hata before talking about bed, like you are struggling. Hauna energy, if ukiamka unaenda tizi, your day itakuwa tu sawa. So ukiamka zikiwa chini unasikia vibaya. But many times zenye nimeamka ikiwa sawa, nimepima, it's always a win. Najua niko sawa. Yeah. Going next to the, I know the other thing is also kupima pia HbA1c. Ndio kuna time unapima HbA1c unapata. So HbA1c is a test that is done to check the average blood sugar in your blood for the past 3 months. It is more or less it's objective as compared to RBS. So normally the range should be less than 6.5, but people with diabetes in mpaka 7%. So for Josephine, I remember me, there was a time when I was doing these activities voluntarily. When we met, like you have stated, nilikuwa napima watu. I was doing it very well. Nilikuwa napima watu, lakini ikikuja time yangu ya kupimwa sikuwa najipima because I was still in denial. Unaona? Because I knew. So kuna time nilikuwa naona naambia na mapatient yangu tukimaliza kufanya like the screening and everything. Sasa ujipima, I'm like no. Because I know hata mimi yangu iko juu, iko high. So wewe ni daktari. Inapanga anxiety. Yes. Anyway, any test yenye umeandikiwa ndio upime. Hata any screening nafanya. Mtu kila mtu akwanga na uoga because you don't know the results. Sure. So obvious utaki kwenda hapa alafu upate HbA1c yako kwa above 7 ama 14 ama 10 because one is for the last 3 months. So ujui how much imeharibu some of your organs or ile how much it has cost you, it has damage. So lazima ukuwe na uoga. It looks simple, uambiwe kwa 14, but sasa kama unajua a lot, especially if you're in the health and you're educated, so you know mtu ajui hata kwa uoga, but kama wewe unajua what can, how much damage it can cost, lazima utakuwa na uoga. So I guess ulikuwa unaogopa usipate kwa hivyo, alafu unakumbuka vitu umefunza. Exactly. And then pia wewe ndio umekuwa ukipima watu. You're not walking the talk. You're not walking the talk. Shida ti wewe mwenyewe unapimana, unajua consequences ya hii kitu ikikuwa juu, unajua results zake. Sure. So wewe uko na ile fear, yani wewe ukijisikia unasikia kako juu. Sasa unajiuliza na nikijua. Sasa hapo uko na ile hutaki kujua. Unaona ile yenye uko na ile uoga ya kujua ukweli. Ukweli unaweza taka kujua lakini unaogopa, nikijua itaanza kukuhunt ndani, unaona hii kitu itanimaliza hii. So kale ka uoga hako ndio kanafanyanga hata mimi saa zingine tunafanya screening, unaniambia tasiwacha nikutest. Nani? Najisikiza mwili wangu nasikia iko hai. Sitaki juu mimi mwenyewe nimeshajijua. Najua na mimi ndio nafanya screening. Kidogo nafanya screening either iko hyper ama iko hyper. Lakini wewe utaki kupima. For sure. Unajificha. And that speaks a lot. So before we move to the next topic is about so we Young and Sweet on all social media handles, YouTube, Young and Sweet podcast channel, TikTok Young and Sweet, Twitter known as X. Kuzi inaitwa X, mbona waliita X. Kuna pia Facebook, baba Young and Sweet page. So kuna pia and we have a website. We have a website. Sorry, www.youngandsweet.co.ke. There is so much to learn from us. Kuna history ya work when you are working, so have you ever worked in a place whereby you yourself may accept on a condition, but none of your colleagues will accept? Like at times, we can talk about work in school. So whereby you know, just on a condition, like you know,
I know it's a condition, but this guy is like exaggerating. When you have your experience, and it was so devastating, whereby you will feel even to go to the toilet and you then request mwalimu wapatisha nini acquisition at the toilet, but they are like apana. This is like too much. And when you last time your sugars are high, so you need to unafaa kwenda frequent washroom. So have you been in a setting whereby you go job and everyone has accepted your condition? That's a win. Haya uko job and no one is accepting maybe your condition or accepting you with a condition. Have you ever been in such a setting? Okay, for my first job when I was a loan officer, my boss was diabetic. So sikuwa nimedisclose my status. So the time alijua, he was so supportive. But again, yeye ni mkubwa, yeye ni mwenye kazi, but now they are managers. And you still have to work. Anakuambia kama kuna kazi kona pressure, ni hiyo. Kudai na kupeana pesa. But now, they were so understanding. So, nikatoka in that field, nikaingia in health. I guess that is the ile nime-enjoy most. Because where I'm working, it's a support group. Yeah. So, they support you kabisa, wanakuelewa. Actually, hata sometimes unaona wananiambia, Josephine, umepitisha masaa, endo kule. Niko like, I'm okay. Like, they are so worried, hata kuliko mimi. They care a lot. So, yeah. Ukipata, if you are working in a place where everyone is understanding you, utakuwa very comfortable. That's a win. Yeah. Now the other thing is go where no one is understanding. Kwanza watu iko nayo, alafu sema uko nayo. One thing, wataona this one atakuwa productive. Productivity question. Yeah, so it's either you lose the job, ama utapewa pressure hata wewe mwenyewe utaquit. Yeah, for sure. Kidogo kuna mali unaendanga unapata umeelezea boss condition yangu ni afu unamuelezea mimi sana zingine to sign hizi sign zangu zenye zikikuja niko hivi. So at first ako understanding, lakini nafika mahali patience yake pia ina run out. Na kuangalia na kuchungulia design. Afu kidogo unasikia, unajua kama watu tuseme mmoja yako diabetic, kama unaamini mtu sana, kama ni mtu mwenye unampea ni unajua kuna ile yenye mtu unasema na kuaminia. Wewe mtu unajua maneno yake inakuwa antingi zaidi. Akitoa ka negativity kidogo, unasikia kidogo either umetoka unasikia akisema na huyu jamaa usione. Unapata ile at least nini yako, ile psyche yako inaenda chini. So pia hapa kuna condition nyingine unapata job afu inakuhitaji activity kwa mingi. Upata asubuhi marathon unapata wewe uliinject insulin, alafu sasa hapa activities zimekuwa mob. Sasa unajua utaenda mahypo sasa hapo. Kitu ya kwanza ukienda hapo unajua nini yako ni creatine akilini mawazo yako imeanza kuchange. Yaani unajipata hapo sasa hawatakuunderstand. Mbeleni tuseme ulikuwa sawa, zikianza hivi utapata kidogo inaleta shida. Yeah, for sure. So another thing pia nataka like Nessie, I don't know, kuna like you have a spouse, for instance you have a spouse. Mpoa, I'm verified. Better option. Better option, verified. Better options ndio. Yeah. Kama usingizi. So unajua pia kulala, unajua people assume one thing. Tukilala usiku unaamka asubuhi vizuri bila story mob. So for a person living with diabetes, unalala in phases whereby maybe usiku unatoka mara kama mbili ama mara moja, sio to go to the washroom. Have you ever encountered like a week ambayo ulikuwa na uninterrupted 8 hours of sleep? Because sleep is also important. Because if you do not sleep well, the next day itakuwa mbaya sana. And then hiyo pia whereby you can sleep and then in the middle of the night pia nini inakuamsha, hypo inakuamsha. How unaona hiyo experience ikiwa aje? It's very devastating, sio? Kwanza hypo ikikuja not only this no, I'm not like, from my experience, like when I'm having hypos, your brain inafikirianga tu chakula, you are hungry, unajua. So most of the time nimepata hypo, it's either kuna mahali tuko tunakula ama what, like
hiyo unajua your brain thinks. Yeah. But then I guess the first hypo tuongee tu kule. Ukianza kupata hypo akili yako inakuwa wapi? Utakula nini, utafanya nini? Si ndio? Yeah, it's a reaction to seek the quickest food possible because your brain is like shutting down. Options yake inakuwa full. Alafu ni usiku ulikuwa umelala. Then you have to wake up now. You have to wake up. Alafu kuna kitu kwa nyumba. Hakuna kitu kwa nyumba. That's why it's advisable for people who are living with diabetes. Just on kwa kitanda yako tu karibu weka kasukari kidogo, hata kama ni ile ya duka. Weka tu like 2 or 3 ama kasukari tu kidogo, 2 or 3. Ndio at least ukiamka you can be able not to taste it. Unaweka kwa maji kidogo and then you ikiwa tu hapo karibu because kama kitchen ni kwa mbali leo kuna we are speaking from different experiences. Kuna mtu anaishi kwa bedroom iko juu, kitchen iko chini. Hiyo nguvu ya kwa bed by the way haiko kufika chini. Mama msatu hivi it's difficult. Hadi unatafutanga simu upige like unatafuta ni nani taniletea kitu so and it's late. Yeah. So now it's a win if you have a whole 8 hours of sleep without disruption. Very. It's a win, eh? Kwanza ukipeleka consistently like for 5 or 7 days, you are like wow. You're fresh. Ni win, lakini kuna hizi nazo situations. Sasa hiyo tunaita ni kama loss juu sasa unaweza lala. Sasa achana hii 8 hata sasa tukisema hivyo unaona kama ni exaggeration kidogo. Juu saa zingine unalala kidogo kama uko hyper kwanza. Wanawa ikiisha umelala umelala kutoka saa 4 mpaka 6 ama saa 1. Lakini ukiweza kuhesabu masaa umelala unaweza pata haijafika 4. Juu kidogo wanawa umekimbia. Alafu ukirudi unajua usingizi hairudi ati juu umeingia kwa kitanda imekuja. Sasa kabla tena utafute tena nyingine imerudi umekimbia. So hiyo nadhani hiyo ndio loss, hiyo side ya kupoteza. Obviously wewe kazi yako tu ni unasikia ile in out. Ni kama unapitisha ile kazi yako ni pipe tu ni kuweka tu ukipeleka. But Newton, like, can you maybe remember any day that you had a very nice sleep for 8 hours without disruption? Yes, yes, you can remember. Though it's easy to for normal people, it in our opinion it passes by them. But for us people living with a condition, you are like, wow, you're significant because you have slept and you have woken up and what to sound. And also I'm also imagining if that person has a spouse. So come on, the wife and the husband, and kila time anaamka usiku, that spouse over time atakuwa na shida like what is happening. Tuseme wife anakaa akisikia tu mlango tu paka. Na unajua usiku and sometimes in insecurity pia. Alafu kwanza wife sasa akisikia mzee anaamuka, anaangalia kama ametoka na simu. Anakaa kwanza macho tu kwanza. Insecurity. I think that's a win that if you can have that and 8 hours uninterrupted. Another that I want us to maybe also look into the pregnancy. And this is Sure, yeah. So just when I know some time back episodes, you come and 3 may also have a daughter. So for pregnancy, what is the for you as a win? Uliskiaje ile time ulikuwa na maybe say pregnancy the week came and then ukapata you are gifted the baby, so for you how did you envision it? Because not everyone living with chronic diabetes has a successful chance of a successful time of pregnancy and delivery. So let me start by before when I was not this knowledgeable about diabetes, kulikuwa na myth. So the myth that niligrow nikijua is like you never get pregnant, you never have a baby. It's not normal for people with diabetes to have babies. So when I became pregnant, that was a win. So nikajua that me the conception is demystified. Then the journey was not easy because since the management haikuwa sawa kabisa kulingana by that time pia there are new drugs, new insulin, more information, so I didn't have that information. So first kulikuwa na chance kidogo ninge lose pregnancy, but I used to go to Kenyatta Hospital frequently, so they saved my pregnancy. Now the only thing I wanted was to see this baby, but now your sugars zinafaa kuwa very very well controlled to prevent
hypertension. There is a complication called epiclampsia. Unapata uko na high blood pressure. And also, if not that, you might lose the pregnancy. Now that is only complication. And the other thing, you have a big baby. Inaitangwa big baby syndrome, like, because you have high sugars. You know, if you have high sugars, glucose level, they are converted into fat. So that's why you see many people who have a big baby, lazima akuwe tested for sugars, because you might be ulikuwa diabetic, ulikuwa na gestation, or the baby atakuwa na complication, or the baby we have other complication, not develop well, organs hazita develop. So I got the complication of epiclampsia, but now ikajulikana, so the baby had to be removed prematurely. But now the baby was also big. It was a premature baby, but a big baby. Because by the time nilikuwa na deliver, it was 34 weeks, but the baby was big. So so now the other complication after delivery is now post delivery phase is now the baby lazima apimwe, because the baby was growing in an environment where the blood sugars are high. So now we know the baby, how the body of the baby na function kulingana na the environment. So because the mother kona high sugars, the pancreas ya baby will itatoa a lot of insulin. So kizaa mtoto atakuwa hypo. So now that cause the baby akufe. Because now if they awapimi sugars, utazaa mtoto amekufa because of hypos. So my baby alikuwa na hypos. So alikuwa na glucose. Until now the baby ataka kwa incubator until sasa now they try and stabilize blood sugars za mtoto. Now the mother pia now I had to be taken to HDU. Ndio I manage, because I was so swollen, body yote ilikuwa retain fluids. Na pia nilikuwa na fluids kwa lungs, so my breathing was also difficult. It was kind of it was a journey, but now the doctor, the OB mwenye alinisaidia kujifungua, now alini-educate. So aliniambia, for a person with diabetes first, you have to be, before you get pregnant, you have to go to the doctor. Alafu now muangalia sugar zenyu, mjipe like a target, and then you conceive, you still go back for frequent follow-up, and now you have to be follow-up by a gyna, and at the same time a specialist or diabetes, now to prevent any complication. But everything is possible. Ukifuata kila kitu, kuna watu mabeshto wako na even 4 children, they are still diabetic. So nothing, like if you have the information and you go to a good hospital, now they know what they are doing, the journey will be smooth. So it's a win seeing your baby. It's a win. And she's not diabetic, by the way. Oh, wow. Yeah. Which is a bigger win. It is. So I think the way, this is why we have the Unsweet podcast, because such stories, they inspire. Sure. Inspire means that a person who is out there and also anaishi na condition, as he feel like hopeless, unaona, and the people also in the dating phase and everything, mtu asikuache kitu na kwambia tutapata mtoto nini kama hiyo. So it's an opportunity for us to showcase and this video. So that being the topic for today, we wanted to tell the world what we have done as people living with the condition, what we experience, what we inspire in terms of that. Na pia, just as a parting shot to each and everyone, just a point on what other ways do we want to achieve as people living with diabetes. Why can't we kitchen nasikia ati kuna wedding fulani na ule mjema mmoja anafanya wedding pale akona diabetes. Unasikia aje Still.
so lakini pia ina depend. imehit. Najua si kila mtu anapenda. So saa kila But ni mtu ya diabadi yako na harusi. ile unatakanga at least kuachieve, unaona yeye amepata kwanza. Kwa hivyo pia wewe unaona this is not a fake. Unaona kumbe pia hii kitu naweza. Naweza. Just ni event gani unasema mzee? Rurasho. Josephine anataka harusi lakini rurasho. Kwa kendo saa 8. Imagine Ikikuja imekuja lakini pia Kijipa imejipa. lakini the most common one ni come with risk. come risk. But now when yangu I guess like I remember the first time I was diagnosed au daktari penye nilikuwa diagnosed waliniambia don't worry utafikisha miaka 30. We are almost approaching there and I'm still alive. Like if I die old, still with diabetes, that will be my win. Like I have to demystify that. Even some of these doctors think there's a certain age you can't. Like we are like when angalia your lifespan, ni very short. Yeah. So wini yangu at least ile kitu na ile matarajio yenye niko nayo. And I hope ni wengi wenye tuko hapa na wengine wenye bado waliko hapa at least to reach out to the biggest number ya young. Unajua young wanajificha. Ile kitu yenye iko mademu wengi unapata mademu na maboy wengi wenye wamepata wakiwa wadogo sasa hivi wanaogopa juu sasa hivi tuseme niko diabetic just finana. Afu sasa unajua naogopa nataka kukue na niko na a thing. Lakini unanitaka. Lakini Kuna vile. naanza kupiga risk factors naona nikimwambia kwanza mimi unajua wewe ukiwa unajua uko nayo na unajua yeye hana ukimwambia unajua hiyo itaenda 99 lose wewe unaona side yako ni negative yeye anaweza kubali unaona percentage 99 atasema no so unajipata uko zile za unajificha so sasa hiki kitu tujaribu na yenye naona ile dream yangu at least to reach out to as many as possible to wape information vizuri at least to a guide wakienda pale nje waache kuogopa at least unajua sawa mtu akiwa na information ile confidence umpe confidence unamwambia si wewe peke yako mimi ni myang na bado niko kwa hiki na bado niko na confidence nikitaka kitu mimi na go for it wacha ikatae nikifika huko hii ni lazima ni push sasa at least tuwafikie tuonyeshe wacheni kujificha wacheni kujitokeeni tuijaribu sisi wote Blessing. Yeah. Final partial to win. Yeah, so I'm looking forward to seeing people get what do you call it? Wakielewa hii maneno ya diabetes. At least the community at least awata stigmatize watu wako na diabetes at least and also people living with diabetes at least they will have the self care like mtu anaweza enda anunue glucometer ajifanyie hizo maneno nyumbani like everything that is what I'm looking forward to. Yes and thank you guys for okay sorry sir kabla umalize okay dream yangu ingine kubwa of which I know ni yetu wote at least in future mahali penye tunaelekea juu many people sasa wanaogopa kujitokeza juu unapata family zao background yao iko poor unapata wewe mtu sasa hawezi aka-afford akona hiyo disease anajua lakini anaogopa kuongea juu kitu ya kwanza mahali background yenye yako hawezi aka-afford tuseme hizi vitu kama glucose meter nini insulin hizi madawa zote so ile dream yenye iko ni tujaribu kufikia watu at least tupate ile watu wapate ile support hata wenye wako ground wenye hajiwezi pia wapate medication at least waipate hata kama niko free ama low rate tukifika mahali kama hapo ndio tunaona at least tumeachieve bado tuna vitu mingi so thank you guys for joining us for this session. We look forward to seeing you very very soon and also for me the deal is we have an organization that is for the people living with diabetes with the people living with diabetes and by the people living with diabetes. And for the people living with diabetes. Yes, and for the people, and especially for the youth, So as we always say, the diabetes marathon continues. Adios.